Welcome back to another episode of Reviewing Games. Today we're going to be taking a look at Polymega Features Importing CD Games Part 2. Polymega Features Importing CD Games Part 2. PC Engine CD games. And we're going to be looking at importing PC Engine CD games. Two regular PC Engine CD games, and then for good measure we're going to import a PC Engine arcade CD game. This one required the use of the arcade card that was inserted into the Hue card slot on your Turbo Duo or PC Engine or TurboGrafx 16 console. So we're going to start with the first game, which is Kaizou Choujin Shubibinman 3, or Shockman 3. So we're going to go ahead and import this, and for the sake of time, we're going to go ahead and fast forward here. Shockman 3 took 9.7 minutes to install to the hard drive of the Polymega. Let's go ahead and check out Kaizou Choujin Shubibinman 3 on the PC Engine CD. 聖堂の月昇りし200年前、我らガヤン文明は強大なるガッシュの力のため衰退の一途をたどった。魔法より生まれいずる我らガヤンの民はあの栄光を忘れてはいけない。悪空を超え時空を超え、かつての繁栄を再び取り戻さなくては。休んでるつもり？こんなリゾート地めったに来れないんだからいっぱい遊んどこうよ。戦いのないこの南の島、青く広がる海、おめえが福引きに当たったおかげで人間らしいバカンスが楽しめるキャピコ様々だぜ。博士今頃悔しがってるわよ。ついてこられちゃたまんねえからな。さあ行こうよ助け。そうだな、せっかくの南の島楽しまなきゃ損だ。姫様、座標をどんどんずれ出しています。もうこの船どうしてこんなに言うこと聞かないの？どうすればいいのよ。もうああ、姫様、そのレバーはアクセルですよ。右下にあるボタンを押してください。どれよ、これ？バッチ、この船なんとかしなさい。無茶言わないでくださいよ。俺にメカが扱えるわけねえじゃねえすか。姫様、どんどんスピードが上がってます。このままでは別座標の空間に放り出されてしまいます。急速旋回で回避するわ。チョッピン、ポイント286と386に次元シールド。バッチは魔空石の補充。カウントだ。グワッ5、4、3、2、1。姫様、そのレバーは。 Really nice FMV cutscene that plays out here in the beginning. And you can tell that there's a boy and a girl character you can play as.
This kind of reminds me of Mega Man, where you wear armor and it's a side-scrolling, jumping, hack and slash game. And it reminds me of playing as Zero from Mega Man, where instead of having the gun, you have the sword, and you're slashing and you're running and jumping and slashing. This part's really cool. After attacking this giant robot, you can then cut his head off and then jump inside and ride the robot, attacking enemies that way. Changing things up a little bit in the level. Of course, you want to ride the elevators, and there's a lot of different platforming elements to this game. And of course, all you want to do is attack enemies coming at you, move your way through the level onto that boss at the end of the level. And it looks like there's multiple bosses. Really cool game on PC Engine CD. Moving on to the next game to install, Valis IV. Valis IV took 11.4 minutes to install. Seems like a long time. But like I said before, you're going to be working installing these CD games, but that's half of the fun of it. Let's go ahead and take a look at Valis IV on the PC Engine CD. 遠い昔、世界がまだガイアと呼ばれ、そこには様々な種族が平和に暮らしていた。東の国を支配していたのは魔元衆である。魔元衆の王アスファーはその息子ガルギアに王位を継承させ、無限のエネルギーを持つという伝説の指輪タイタンを授けた。タイタンによって強大な力を得たガルギアは神の掟を破り他の国に侵攻する。そして侵攻を反対する父アスファーを光の谷に追放した。神はその行為を許さず、ガルギアと魔元衆を水晶中グラードに閉じ込め、海底に沈めた。
数千年の時を経て魔元衆とその王ガルギアがグラードの中から復活した。さあ始めるか。メディアスは黒の軍団を率いて人間界を落とせ。ルザード、ダルゲンは俺についてこい。無限界バニティ城を攻める。魔元衆以外は全て殺せ。ただし女王バルナは生かして捕ら相変わらず女には甘いようで敬意を表してこの俺の手で葬りたいだけだ。Again, a really nice animated FMV cutscene will play out at the beginning of the game, explaining the story and getting a look at some cool characters here. レナ、どこへ行くつもりだ？チャム様、バルナ女王が今日処刑されると聞きました。助けに行きます。おいおい、マジかよ、レナ姉さん。俺たちレジスタンスをおびき出す罠かもしれないし、一人で乗り込んで何ができるんだよ。あまりに危険すぎる。チャム、レナに行かせなさい。優子の声。どういうことだ？行かせてください。私は戦士です。戦いで死ねるなら本望です。わかった。しかしくれぐれも無理はするな。しょうがねえな。今さらバルナ女王を助けても何の解決にもなんねえが、暇だから付き合ってやるよ。 And then the first level is kind of a tutorial where you get to learn basic moves of your character. What's really cool, again, sort of like Mega Man, there's a slide maneuver you can do where you can slide underneath obstacles. Kind of reminds me of Mega Man's slide a little bit. You can also transform into a different character, and that character has the ability to jump higher, so you may need to switch characters at some point to make a specific jump. And of course, in a side-scrolling platformer, you're going to want to run and attack and slash your sword against enemies, picking up power-ups. That's going to make your slash attack more powerful. And you're going to want to make these jumps, all kinds of different jumps, trying to jump from one of these to the next until I realize, oh, you got to switch to the other character and make this jump. All you want to do is attack enemies coming at you as you make your way to that boss riding the yellow tiger at the end of the level. 娘が少しはできるようだな。私はレジスタンスの戦士レナ。バルナ女王を返してもらう。Cool boss design here.
And then, of course, after you beat the boss, you go right back into an anime FMV cutscene.ほう、俺の名を知っているとは光栄だな。死んでゆく前に名前を聞いておこう。墓石に名を刻む必要があるからな。やばいな。だから俺はやめた方がいいって言ったのに。私はレジスタンスの戦士レナ。お前の命をもらう。ダルゲンを倒した力は見事だったな。しかし俺の真の姿を見て生き残った奴はいない。レナ姉さん、この場は引く気はないよな。奴を倒してバルナ女王を助ける。分かったよ。やるなら一気に行くぜ。はあ、やっ死に急ぐか。とどめだ。なんだ。何？ Of course, at the end of this cutscene, you're going to be introduced to this new character. 傷が消えてる？傷は私が治した。レナとアム。何でも知ってるみたいだが、一体何者なんだ？私の名はアスファー。ガルギアの父親だ。父親？それがどうして私たちを助けてくれたのですか？ガルギアがあのような This fully decked out in armor character. 今のガルギアを倒すにはバリスの剣が必要だ。バリスの剣を受け取るにはバリスの戦士としての資質がいる。And of course, you get to play as him too, which is really cool. This guy is awesome. Really cool game on PC Engine CD. Moving on to the last game we're going to install. And this was Ginga Fukei Densetsu Sapphire for the PC Engine CD. And this was an arcade game, required the use of that arcade card. Sapphire took 6.8 minutes to install. So even though it's an arcade game, technically you'd think it'd be like a bigger game, but now it took less time to install than the other two. Let's take a look at Sapphire on the PC Engine CD Arcade. 2092年、繁栄を極めた人類はやがて訪れるであろう落日に向かい、次第に疲弊していくかのようであった。しかし同年、人類積年の夢であった反重力物質ネメシスの発見により状況は一変したのである。輸送、交通、建築などあらゆる分野が飛躍的な進歩を遂げる中、人々が最もその興味を示したのがネメシスのある特殊な使用法による時間渡航、タイムトラベルの実現であった。政府は一般でのこの使用法を禁じ、時間渡航禁止法案を定めたのだが、非合法での渡航犯罪が急増。ついに
対時間渡航犯罪捜査局を創設するに至ったのである。Again, a really nice animated FMV intro will play out as you start the game. Very cool. Four different girls you can choose from to play as in this game, each with their own ship and different weapon loadout. And this is a vertically scrolling shooter where you want to attack waves of enemies coming at you, pick up weapon power-ups, and one of the weapon power-ups is that you get to have these two ships flying your sides of you. Really good use of scaling and depth perception in this game, where the boss is down there beneath you as you're flying above it, and all you want to do is attack enemy waves coming at you as you make your way to that boss at the end of the level. And of course, different bosses. Different bosses. And that last game we looked at was Sapphire on PC Engine CD Arcade. A lot of really great games to import to Polymega, and if I get some more games, we'll take a look at importing those as well. I want to say thank you everyone for watching, take care, I'll see you guys next time.